טוב וברוכים הבאים למושב הרביעי של כנס העשור של עמותת צעדים קטנים. חשוב לנו לדאוג שלכל ילד, נער ובוגר יהיה מענה מתאים. גם בתחום הטיפולי, גם בהתמודדות היומיומית ולאורך כל תחומי החיים של המשפחה כולה. לאורך עשור של פעילות חשוב לנו לייצר ולהעמיק את הקשר עם המוסדות והארגונים הרלוונטיים לכן המשפחות, כדי שנוכל לעזור ולתת את המענה המיטבי לכל הצרכים. אחד מהארגונים שביצע לא מעט שינויים בשנים האלה, תוך שיתוף פעולה וקשב רב לעמותה ולצורכי החולים, הוא המוסד לביטוח לאומי. זכאות לגמלת ילד נכה אפילו ללא צורך של הגעה לוועדה, ולאחרונה שינוי ההגדרה של נכה מונשם, דבר שמאפשר לחולים מונשמים באופן לא פולשני לקבל גמלה בסכום של אלפי שקלים בחודש. אלה הן רק חלק מהדוגמאות של ההישגים שהצלחנו לייצר יחד עם הביטוח הלאומי. דרך משותפת שלנו שמובילה לשיפור משמעותי באיכות חיי החולים. ברצוני לברך את גברת טלי קפלן, מייסדת ומנכ"לית עמותת צעדים קטנים, על עשור של פעילות מבורכת ומוצלחת לטובת חולים בניוון שרירים מסוג דושן. כמנכ"ל הביטוח לאומי נחשפתי לפעילותכם, למשמעות שלה, ואף זכיתי להיות שותף לקבלת החלטות ששיפרו את הסיוע הניתן על ידי הביטוח הלאומי לכם. בכוונתנו להמשיך ולשתף פעולה כה ברוכה לטובת כלל הציבור ואלה שאותו אתם מייצגים. מזל טוב והצלחה בהמשך הדרך. איך מתמודדים עם המחלה? מה אומרים לשאר האחים? איך מתמודדים עם השינויים? איך מנהלים את החיים? איך ממשיכים לנהל חיי משפחה בכלל? איך לומדים לחיות מחדש לצד המחלה? משפחת גולן בחרה בדרך מיוחדת משלה להתמודד עם מחלת הדושן. אנחנו כאן ביחד כמשפחה 19.5 שנה. אנחנו כהורים עוקבים אחרי בועז, זה גם מבית ספר ואיזשהו דמות שליוותה את בועז וגם כן ככה הייתה ערה לזה ושמה לב שיש איזשהו משהו לא נורמלי, קלמזי כזה, מסורבל. ראינו אותו גם מאוד מאוד בולט בעלייה במדרגות. זה ממש לא הייתה צורה רגילה שילד בן 10 עולה במדרגות, לא בקצב ולא בכוח. הולכים לרופא ומבקשים בפניה של קופת חולים להשתתף בשחייה הטיפולית. מזה זה הכל התחיל. הסיפור היה שמבדיקת דם לבדיקת דם וההפניה מתעכבת, ואז באיזשהו שלב הרופאה התקשרה ואמרה, הבדיקה לא תקינה, זה היה יום שישי, אף אחד בבית החולים לא הראה לי שזה משהו מטריד מדי. אני בכל זאת הרשיתי לעצמי לעשות גוגל על CPK, ואז התשובה הראשונה הייתה דושן. החלטה אחת שקיבלנו הייתה שלא עשינו שום דבר רע, ולכן אנחנו לא צריכים להסתיר שום דבר. החלטה שנייה שקיבלנו הייתה שלא אנחנו מכריעים איך הילד יגיע אלינו, זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו. התפקיד שלנו כהורים זה לקחת את הילד מהמקום שבו הוא הגיע אלינו, למקום הכי רחוק שאליו הוא יכול להגיע. וזה נכון לכל ילד בהתמודדות שלו, וזה נכון גם לבועז בהתמודדות שלו. וההחלטה השלישית שקיבלנו שאנחנו לא מתעסקים בעתיד, אלא אם כן הוא אפקטיבי לנו היום. אז די מהר שמענו על צעדים קטנים. גם ביכולת להסביר, שבועז יסביר שהמשפחה תהיה חלק מההסברה על מה יש לבועז, או אם זה לחברים, ואם זה לסביבה, ואם זה לשכונה. צעדים קטנים מאוד הועילה לנו בזה. כל התהליך של קבלת קצבת נכות הפך להיות הרבה יותר פשוט וקל בזכות צעדים קטנים בעבודה שלהם מול ביטוח לאומי. אני זוכר ששמענו על כל מיני הורים שעוסקים במחקר. זה היה נראה לנו משהו שהוא מעבר להרי החושך מבחינתנו. ואז מישהו שהיה חבר טוב שלי הפגיש אותי עם אבא שלו בעקבות זה, ואחד החוקרים המובילים באקדמיה הישראלית בתחום מדעי החיים, ומצאנו את עצמנו אחרי 2.5 שהקמנו סטארט-אפ וגייסנו כסף, אנחנו עושים מחקר, כאילו פתאום נכנסנו לעולמות האלה. לא חיפשנו את זה, זה מצא אותנו. אני חושב שעושים מה שצריך לעשות. אחד הדברים המיוחדים שמאפיינים את צעדים קטנים, זה שבאמת היא נוגעת ברמה זו או אחרת, בכל ההיבטים שמשפחה שיש לה ילד חולה דושן מתמודדת איתה, או שקהילת הדושן מתמודדת איתה. אם זה בהקשר של ההנגשה של השירותים הרפואיים, אנחנו היום נהנים פה מסטנדרט רפואי מאוד מאוד גבוה, דברים שלא היו בריאים אליהם, הם לא היו קיימים, וצעדים קטנים יש לה חלק מאוד מאוד משמעותי, אם לא מכריע, בתהליכים האלה שקורים בתוך בתי החולים.
גם בנושא המחקרי, בעיקר בהפיכה של ישראל לשחקן על מפת המחקר הבינלאומי, הבאה של מחקרים לארץ. נדיר לראות עמותה שברמת ההישגים שלה היא כזו בכל כך הרבה תחומים, בפרק זמן כל כך קצר, עם כל כך הרבה אימפקט, ועם כוח אדם כל כך מצומצם. זה באמת בלתי נתפס, הדבר הזה. אנחנו מקווים להמשיך לשמוח ולגדול, לשמוח ולצמוח. שנראה ברכה במעשה ידינו, שנרגיש שמה שאנחנו עושים מתברך וגדל וצומח ומתפתח, לא נקפא, אבל גם שזה לא יהיה מוגבל למה שאנחנו יודעים לאמוד את זה. כפי שכולכם ודאי יודעים, עמותת צעדים קטנים קמה לפני כעשור על ידי הורים שילדיהם חולים בדושן-בקר. הבעיה המרכזית באותה תקופה הייתה היעדר המידע, היעדר ידע זמין, טיפול או יד מכוונת. חוסר אונים מול אתגרים רבים. אחת המטרות המרכזיות שלנו בעמותה הייתה לדאוג שההורים שמקבלים את האבחון לא ירגישו לבד. החשיבות של הידיעה שיש למי לפנות, את מי לשאול, עם מי להתייעץ ואפילו סתם להרים טלפון כדי לשפוך את הלב, אבל למישהו שיכול להבין בדיוק מה עובר עליך, לתת לך כלים ולעזור לך באופן מקצועי. יד מכוונת בכל התהליך החדש שהחל ונקרא חיים עם דושן. היום אני שמחה לספר שיש למשפחות גורם מקצועי שרואה אותם, מקשיב ודואג לצרכים שלהם. שלום לכולם, שמי מיכל אלישיב ואני עובדת סוציאלית ומנהלת את מערך התמיכה בעמותת צעדים קטנים לחולי ניוון שרירים מסוג דושן-בקר. לפני כ5 שנים ככה הצטרפתי לעמותה, ואחד הדברים החשובים והמשמעותיים שעשיתי בתחילת הדרך, זה בעצם ביקרתי עם משפחות ברחבי הארץ, היה חשוב לי להגיע אליהם באמת הביתה, לסביבה הפרטית שלהם, ופגשתי באמת חולים בכל הגילאים ובכל מצבי התפקוד הפיזי. בעצם בפגישה כזאת עם משפחה למדתי להכיר את המשפחה, את המבנה שלה, את הצרכים שלה, את הכוחות שלה, את ההתמודדויות של הפרטים השונים במשפחה. ככה קיימתי אינטק מעמיק ויסודי, במסגרתו ככה באמת המשפחות קיבלו מענה לכל מה שקשור לזכויות, נכון לאותה נקודת זמן מבחינתם, סיפרתי להם על העמותה, על הפעילות של העמותה. אחד הדברים שבאמת ככה שמעתי וחזרו על עצמם הרבה, שזה באמת עשיתי להם סדר בבלגן, בפגישה שכזאת, ובעצם מאותו רגע אני ממשיכה ללוות את המשפחה, וזמינה להם בכל עניין ובכל נושא. דווקא בגלל שככה, מה שמאפיין את המחלה הזאת, זה הפרוגרסיביות שלה, והשינויים ככה התכופים, אז התחושה של המשפחה שהם בעצם לא לבד בדבר הזה, ותמיד יש מישהו שצועד איתם ומלווה אותם, ללא שום אינטרס, רק בעצם מתוך הרצון להקל את ההתמודדות מול כל כך הרבה חזיתות ומורכבויות. אז התחושה הזאת ככה באמת משהו שמאוד מאוד מקל ומאוד מאוד עוזר למשפחות. בכלל, כשיש כזאת מחלה שיש מלווה בהמון המון חוסר ודאות, אז לדעת את המקום שלך, לדעת מה הדברים שאתה יכול לקבל ולהתארגן אליהם נכון ובעוד מועד, עוזר לייצר איזשהו אי של ביטחון בתוך הסיפור הזה, וזה משהו שמאוד ככה יכול להרגיע את המשפחות. נכון שהרבה פעמים קשה להם עם המחשבה על ההתארגנות קדימה, אבל מצד שני הידיעה מאוד מאוד עושה סדר בכל ככה ההתארגנות. פגשתי בעצם בוגרים מכל מיני סוגים, פגשתי לצערי חבר'ה שלא מתפקדים ולא ככה מצאו את עצמם בעולם, ופגשתי מצד שני גם חבר'ה שיש להם עולם מאוד מאוד מפותח ותחביבים, והם גרים ככה לבד או בזוגיות וקמים לעבודה כל בוקר או ללימודים, ואחד הדברים המשמעותיים שככה למדתי בשנים האלה, ועם זה אני מגיעה למשפחות בעצם, בעיקר למשפחות חדשות, עם איזשהו מסר מאוד מאוד חשוב, שאני ככה מאוד גאה בו, על האפשרות בכלל להגיע איתו למשפחות, והמסר הזה, זה בעצם הדרך שלהם כמשפחה, הדרך שבה הם בוחרים להתמודד עם המחלה, עם המצב הפיזי של הבן שלהם, מאוד עושה את ההבדל במי שהבן שלהם יצמח להיות, איזה אדם בעצם הוא יהפוך להיות. הורים שבעצם לומדים לקבל את המצב הזה, ומאמינים ביכולות של הבן שלהם,
יביאו אותו בעצם למצב שהוא מאמין בעצמו, כי זאת בעצם ההנחת יסוד הכי בסיסית בסיפור הזה. וההבנה הזאת שהדרך היא לא פחות חשובה, ההתרכזות בכאן ועכשיו, ההבנה שלחיות חיים מספקים זאת מטרה בפני עצמה, בלי לחשוב יותר מדי רחוק, והרבה פעמים כדי לאפשר בכלל תפיסה כזאת, צריך לשנות את נקודת ההסתכלות של אותן משפחות בתחילת הדרך. וכשאני מצליחה לעשות איזשהו שינוי כזה אצל משפחה, אני מרגישה שעשיתי המון. מבחינתי בעמותה, מטרת העל זה בעצם להביא את הילדים האלה, נערים האלה, לחיות חיים עצמאיים ומלא סיפוק בעצם ביום יום שלהם. אחד הדברים החשובים שאני מדברת עם משפחה ככה, בעיקר בתחילת הדרך וגם לפעמים אחר כך, זה באמת כל הנושא של שיתוף הסביבה והעלאת מודעות למחלה. הרבה משפחות נמנעות מלדבר עם המשפחה המורחבת, נמנעות מלדבר עם הילד עצמו, על מה יש לו, עם האחים שלו, על הדברים שעתידים לקרות, וכל העיסוק הזה סביב ההסתרה משדר לילד המון המון מקום של בושה, נמנעים מלפתח שיח בכלל על הדבר הזה, וגם ככה ילדים עם דושן, יש להם ככה איזושהי נטייה, דושן-בקר, איזושהי נטייה ככה לפתח חרדות, מקומות של OCD, כשמשתפים את הילד, כשמדברים איתו בגובה העיניים, זה מאוד מאוד עוזר לילד לקבל את עצמו. הקבלה העצמית הזאת היא איזשהו סוג של מפתח, ככה בלחיות את החיים האלה מתוך מקום של השלמה. ככה במסגרת ההיכרות עם המשפחות לאורך השנים, אנחנו בעמותה ככה ניסינו כל הזמן לייצר מענים שעונים על הצרכים של המשפחות. תוך כדי באמת ההיכרות עם המשפחות וההבנה, אז באמת ככה בנינו כל מיני מענים שבאמת אמורים לשפר את איכות החיים של בין אם זה החולים עצמם, בין אם זה ההורים וגם האחים שלהם. כל הנושא בעצם של הטיפול הרגשי, התמיכתי, ונטילציה, ללמוד לאבד את מה שקורה לנו כאדם, כמשפחה, אז זה משהו שאנחנו ככה מאפשרים, כל הנושא של קבוצות תמיכה מכל מיני סוגים, זה יכול להיות סביב אזור גיאוגרפי, אזור מגורים גיאוגרפי, זה יכול להיות סביב מכנה משותף של אבחון בשלב מסוים של המחלה, זאת אומרת בתחילת הדרך, הורים בתחילת הדרך, וזה גם יכול להיות סביב מצב תפקודי של הילדים. הרבה פעמים לאנשים ככה יש איזושהי רתיעה מלהיכנס לקבוצות, אבל כשהם כבר נכנסים לקבוצה, הם מבינים כמה הקבוצה יכולה להיות משמעותית עבורם, וכמה ככה הם שואבים משם את הכוח ואת ההתמודדות היומיומית. פרויקטים שאנחנו ככה מייצרים כדי לשפר את איכות החיים, כשהמטרה שלנו, מטרת העל, עוד הפעם, היא לייצר נערים, בוגרים, שבעצם מאמינים בעצמם. אז כל הרעיון הזה של בעצם לייצר חוויות חיוביות, דימוי עצמי שהוא חיובי. ככה הם אלה שהובילו אותנו, אם זה לפתח את החוג גלישה, שגם אם אחר כך בהמשך בעתיד לא בטוח שהילד הזה יגלוש בעצמו בים, אבל הוא חווה במספר, במהלך ככה כמה שנים, כל קיץ להגיע לחוג גלישה, זה בעצם עוזר לילד לצבור חוויות של הצלחה, שמאוד בונות את הדימוי שלו בהמשך. קורסים שככה החלטנו שמאוד מאוד חשוב לנו לחשוף את הילדים לתחומי עניין, שלא בטוח שהם היו נחשפים אליהם בעצמם, וככה הרבה פעמים כשהם רואים את האחים שלהם הולכים לחוגים ועסוקים, או את קבוצת השווים שלהם הולכים לכדורגל, הולכים לג'ודו, ולהם בעצם זה לא משהו שיכול להתאים, אז בעצם החלטנו שהמקום הזה שלנו לחשוף אותם לחוגים כמו פיתוח אפליקציות, בניית אתרים, אנימציה, עיצוב אנימציה, מסחר באינטרנט לצורך העניין, זה דברים שבאמת יכולים לייצר אצל אותו ילד תחושה של הצלחה, הנה אני מבין בתחום שאף אחד מהחברים שלי לא מבין בו, לדבר הזה יש עוד ככה ערכים מוספים, כי כשאותו ילד גדל, ובעצם מגיע, אם זה להתנדב לשירות הלאומי, או לשירות בצבא, שלשם אנחנו בעצם מכוונים את הנוער שלנו, לא לוותר על המקומות האלה, אז הוא בא עם איזשהו ידע, זה ידע שגם במקומות האלה יכול לעשות בו שימוש, כשהוא מגיע לאגף השיקום בביטוח הלאומי, הוא צריך להראות בעצם את הרצון שלו להתפרנס, את זה שהוא מסוגל להתפרנס, וכשהוא בא ואומר, התעסקתי בתחום הזה, אני רוצה להרחיב את הידיעות שלי, אז הדלת נפתחת בצורה הרבה יותר קלה, ומאשר כשבן אדם בא מגיע למקום הזה, והוא אומר בגיל 18, אני לא כל כך יודע מה אני מסוגל, ומה היכולות שלי בעצם, ואנחנו בעצם נורא מקדמים אותו למקום, של אמונה ביכולות שלו, שהוא יכול לבוא וגם להתגאות במה שהוא יודע לעשות.
מאוד חשוב לנו בעצם להפוך את הקהילה הזאת לקהילה פעילה, שדואגת לעצמה ומפתחת ככה, גם מייצרת בעצם מענים לצרכים שהיא מעלה. אנחנו הרבה פעמים מקיימים ככה אירועים לרווחת המשפחות, ימי כיף וגיבוש כדי לייצר את המקום הזה של הקהילה, כל מה שקשור לנושא של הרצאות התפתחות אישית, ימי עיון כדי כל הזמן באמת להשאיר בידע. בעצם אנחנו נותנים למשפחות מעטפת רב תחומית שמלווה את המשפחות לאורך כל הדרך, אם זה בכל מה שקשור לנושא של מיצוי זכויות, במיוחד כשבעצם המחלה הזאת משתנה כל הזמן, והמשפחה צריכה כל הזמן להיערך בעצם למצב החדש. זה דורש מהם המון התארגנות מול משרדי הממשלה השונים, אם זה חינוך, אם זה בריאות, אם זה כל מה שקשור לביטוח לאומי, יש פה בעצם המון התעסקות, וכשאתה בא ומקבל את הידע, הרבה יותר קל לך להיות במקום הזה, מאשר לגשש באפלה. אז אנחנו ככה באמת מאוד מנגישים את זה, הרבה פעמים לא רק מתווכים להם את זה, גם פועלים כדי לעזור להם לקבל את מה שבעצם מגיע להם, עוד פעם, מתוך המקום, לתת את המסר לאותו נער, לאותו ילד, שיש פה בעצם מישהו שמלווה אותך, שהדבר הכי חשוב זה בעצם הרצון שלך להיות במקום הזה, ואנחנו נעזור להתגבר על הקשיים שיש בדרך. אחד הפרויקטים הנוספים שככה באמת אנחנו עוסקים בו כבר 5 שנים, זה כל מה שקשור לנושא של כלבי שירות, הילפנו כבר 35 כלבים, את הפיילוט האחרון ביצענו בשיתוף פעולה עם הקרן למפעלים מיוחדים של ביטוח לאומי, צברנו הרבה ניסיון, כיף לראות את הילדים שכבר מתנהלים ככה עם כלבי שירות כבר כמה שנים, פתחנו את הפיילוט הזה לא רק לחולים בדושן-בקר, אנחנו שמחים שככה הצלחנו לתת את זה גם לבעלי מוגבלויות פיזיות אחרות, ואנחנו רואים גם את ההשפעה הרחבה של הפרויקט הזה בארץ, ואת ההטמעה של הכלבי שירות בארץ, וזה באמת כיף ככה להיות חלק מפרויקט כל כך גדול. כלב השירות בעצם, זה עוד בעצם איזשהו פרויקט שבא להמחיש את המקום הזה של העצמאות, שאנחנו מאוד מכוונים למקום הזה של עצמאות, וכמה שפחות תלות בזולת. הכלב בעצם יודע לעשות כמעט 100 פונקציות. לצורך העניין, כשנער מחליט שהוא רוצה ללמוד נהיגה, הוא לא חייב להיות תלוי בעובד זר שילווה אותו. אם נופל לי המפתח, אני יכול שהכלב ירים לי את המפתח, ואני לא חייב להיות תלוי במישהו בעצם שיהיה שם וילווה אותי כל הזמן. אחד הפרויקטים הנוספים ככה שבאמת חשוב היה לנו לדבר עליו, זה הנושא של הכשרה מקצועית לבוגרים. ככה התחלנו בעצם עם כל הנושא של חיים עצמאיים, פגשתי בוגרים שבאמת ככה פחות מצאו את עצמם, והחלטנו שאנחנו מנגישים עבורם בעצם את כל הנושא של השכלה, ומי שביקש ורצה, אז בעצם המדריך הגיע אליהם הביתה, לימד אותם מקצוע שיכול לשמש אותם כמקצוע לחיים, זה לצורך העניין היה, מה שנבחר בזמנו היה בניית אתרים, ואותו מדריך בעצם מלמד את התלמיד בבית, את כל הנושא של בניית אתרים, מלווה אותו, במסגרת מיזם אנחנו יוצרים קשר בעצם עם אנשים, עסקים קטנים בדרך כלל, או כאלה שרוצים לחדש אתר שיש להם, ובעצם בעזרת המדריך, אותו בוגר לומד מה זה לדבר עם לקוח, איך להבין מה לקוח הוא רוצה, ממש בונה תיק עבודות, יוצא בעצם לעולם גם עם ביטחון ביכולות שלו, במסוגלויות שלו, הוא יכול בעצם לקיים איזשהו מקצוע מאוד מאוד ככה גמיש מהבית, בזמנים שלו ובנוחות שלו. כשהבנו בעצם שזה משהו שבאמת יכול לעשות להם טוב, המחשבה קדימה, ילדה באמת את הרעיון הזה של הכנה לחיים עצמאיים, התוכנית הזאת בעצם פנתה לנערים מתבגרים, מתוך מחשבה שכשהם מסיימים את בית ספר, הם מגיעים לאיזושהי תחושה מאוד, זה אחת הנקודות משבר ככה גדולות של נערים, בית ספר נגמר, מה אני עושה אחרי המסגרת החינוכית, מי ייקח אותי, איך אני אסתדר, ובאמת זה איזושהי תחושה של המון תסכול וחוסר אונים, כדי באמת להביא גם את ההורים, גם את הבני נוער, לאיזושהי תחושה של שליטה בחיים שלהם, של בחירה מתוך ביטחון, מתוך איזשהו רצון שלהם לנווט את הספינה, ולא להגיע למצב של חוסר אונים, אז הנגשנו להם בעצם בסדרה של וובינרים, את כל אנשי המקצוע, בתחומים שרלוונטיים לבני נוער, מה שמעניין כל בן נוער טיפוסי, בין 15-16, שככה מתארגן לחיים הבוגרים שלו, אם זה כל הנושא של נהיגה, אז באמת מישהו שבא ובאמת סיפר על איך מתחילים את זה, איך מתקדמים ככה באמת עם הנושא של הנהיגה, כל הנושא של התנדבות לשירות הלאומי, התנדבות לצבא,
כל הנושא של השכלה, דרך אגף שיקום בביטוח הלאומי, מעבר למגורים עצמאיים, חיי זוגיות, ואז בעצם החלק השני של הסדרה היה בעצם בוגרים שבאו, וכל אחד באמת סיפר על החוויה שלו בתוך התהליך, בעצם כשהוא למד נהיגה, כשהוא למד בעצם באקדמיה או בהכשרה מקצועית, החיים לבד, ואיך ככה באמת התחיל הרעיון ואיך הוא התגלגל, חיי זוגיות עם דושן-בקר שאנשים מקיימים, וזה ככה באמת מאוד מאוד יפה לראות, אני מכירה גם חבר'ה שילדו ילדים, וזה משהו שככה נורא נורא חשוב לנו להעביר את המסר, גם לנערים, גם להורים שלהם, וגם לבוגרים שיושבים בבית ולא נמצאים במקום הזה, ולהראות שזה אפשרי, נכון, הם משתפים גם בקשיים, אבל גם בדרך, ובעצם הדרך מראה שזה אפשרי, ושזה תורם מאוד את תחושת המיצוי של אותם בוגרים. הצוות שלנו היום מונה בעצם גם את שרון, ככה באמת התרחבנו, ושרון היא עובדת סוציאלית שעוסקת בפיתוח של רעיונות נוספים, שמנהלת פרויקטים ככה שהם רוחביים, אנחנו מרחיבים ומחפשים עובד סוציאלי דובר השפה הערבית, וזה כדי באמת להתאים את המענים שיש תרבותית למגזר הערבי, מתוך המקום שאנחנו רוצים שכל בעצם האוכלוסיות יוכלו להתערם, וליהנות בעצם מהשירותים האלה. אנחנו היום ככה, אני נמצאתי שנים באמת בעמותה, אני מלווה משפחות כבר הרבה שנים, אני רואה את השינויים, אני רואה את הילדים גדלים ובאמת ככה מתפתחים, וזה כיף לראות שאנחנו יכולים להיות שם עבורם בכל אחד מהשלבים, ולהקל עליהם מאוד מאוד את ההתמודדות. בוגרים שאני פוגשת, אומרים לי איפה באמת מאוד היה חסר לנו המקום הזה, שבעבר לא היה קיים, והיום לדעת שאני יכול להרים טלפון על כל עניין, עושה את ההבדל ככה ביום יום. אז כיף לדעת שככה באמת זה מה שמשפחות מרגישות, אנחנו פה בשבילן, ונעשה כל מה שצריך כדי באמת לסייע ולהקל. הרבה מהפעילויות שמתקיימות מתאפשרות הודות לשיתופי פעולה שיצרנו, וזה ככה מאוד מקל, וזה המקום להודות להם למשרדי ממשלה השונים ולרשויות המקומיות. אנחנו מקווים להמשיך לצעוד יחד למען המשפחות לאורך כל הדרך. לפני כחודש פרסמנו את התרגום לעברית של המדריך המעודכן לטיפול במחלת דושן-בקר. זה היה פרויקט מאתגר שהיו שותפים לו 14 רופאים מהארץ מתחומי טיפול שונים שעבדו יחד איתנו על התרגום. אחד הפרקים המרכזיים במדריך הוא הטיפול בסטרואידים שחשובים להאטת הידרדרות המחלה, ויחד עם זה גורמים להרבה תופעות לוואי כמו עצירת גדילה והיחלשות של העצמות. בהרצאה הבאה נשמע את דוקטור ג'רוד וונג, שידבר על השפעת מחלת דושן והסטרואידים על בריאות העצם, הגדילה והבגרות המינית. Thank you very much, Little Steps, for inviting me to speak to you on the topic of the impact of Duchenne muscular dystrophy and steroids on bone growth and puberty. My name is Dr. Jared Wong. I'm a consultant pediatric endocrinologist based in Glasgow, UK. So this next slide shows you what happens during childhood in regard to muscle and bone growth development. Bones grow all throughout childhood, and it's mainly driven by the growth of muscles, and this is mediated via physical activity, in particular high-impact physical activity like jumping. This leads to bones to become thicker and stronger. As children grow, and as children go through puberty during their adolescence, cells at the end of the long bones called growth plate, under the influence of hormones like growth hormone and puberty hormones like testosterone in a boy, increases these cells that sit in the growth plate so that there are more of these cells, and these cells become bigger, which then makes the bones to become longer. In due time, blood vessels come to this area and it turns these cells into bones. And therefore, as children grow well and go through puberty, bones also become bigger and stronger. We do know that bones are also made of different minerals and nutrition like calcium, which is contained in dairy products,
And vitamin D, which we can make vitamin D by spending time in the sun, is very important to improve the minerals in bones. Therefore, during childhood, as muscles develop through physical activity, as children grow taller and with good nutrition, bones can become stronger and thicker. On the other hand, we know that steroid medicines like prednisolone or deflazacort, which is used in boys with DMD, whilst very useful to improve muscle strength, prolongs ambulation, protects the heart and the lungs, can have a direct impact to weaken the bones. We know that steroid medicines like prednisolone and deflazacort also impairs growth and stops puberty from happening by making the hormones not effective, which is produced by the body. And as a result of poor growth, this also again leads to poor bones. We also know that prednisolone and deflazacort can impact on the absorption of calcium in the body. And vitamin D levels are usually insufficient in boys with Duchenne muscular dystrophy because they may not spend as much time out in the sun. Therefore, the underlying muscle weakness itself and the use of steroids, either directly weakening bones, affecting growth in puberty, or affecting the absorption of calcium, can lead to poor bone development for boys with DMD, and this leads to a state of weak bones, or what we call osteoporosis. So what is osteoporosis? Well, osteoporosis is weak bones, but the end result of it is that people will suffer a fracture or sustain a fracture, especially with very minimal injury. In a recent study in a group of boys with Duchenne muscular dystrophy in Scotland, we found that at least 50% of boys will sustain a fracture. About 30% of these long bone fractures are fracture of the femur, of the thigh bones, which is uncommon in healthy children. 60% of these long bone fractures are due to minor falls, for instance, just fall from standing or fall from walking. But interestingly, what we saw was about 25% of these long bone fractures are from boys in a wheelchair who fall from a wheelchair. Therefore, the important message to try to improve bone health and protect bone health in boys with DMD is not just some of the medical, nutritional strategies, but wheelchair safety is also very important. Spine compression fractures or vertebral fractures are extremely common in boys with DMD. The vertebrae or the backbones are usually rectangle in shape if they're healthy. These bones can't break into half like a long bone, but they can be squashed or compressed, as you can see in this picture, the middle vertebra on the left. About 10 to 20% of boys with DMD on steroids have spine compression fracture, present with very bad back pain or significant back pain. Some boys can have minimal back pain or no back pain. But if we do these x-rays of the backbones of the vertebra to screen for these fractures, we can see they are present. So if vertebral fractures are present, this signifies that the bones are very fragile, and therefore treatment for bone health is necessary. And the new updated standards for care recommends that rather than waiting for these boys to present with significant back pain, we should be proactive and periodically do these x-rays to screen for vertebral fractures. So in this slide, you can see a picture of 3 x-rays of 3 boys with DMD. There are x-rays taken from the side on of a boy with DMD. You can see that on the left, you've got a boy with normal spine where the vertebrae are all rectangle in shape. They're nice and healthy, where there are no fractures. On the far right, you can see a boy who has severe vertebral fractures with almost all the vertebrae affected because they're no longer rectangle, as you can see. Some are squashed in the middle to some moderate degree, and some actually squash a lot in the front and which have severe fractures.
The boy in the middle, on the other hand, actually has got some mild changes of vertebral fractures. As you can see, some of these where they are slightly squashed, but not severely. But these will be missed if we do not do these x-rays. So these x-rays need to be done to look for spine compression fractures. Some of you may be more familiar with the DEXA bone density scan, which is performed for the last 5-10 years as part of standards of care, which allows an estimation of how strong bones are. Some of these new DEXA scanner or bone density scanner also allows good quality enough pictures to be able to diagnose vertebral fractures. And it is possible that your hospital has these special bone density scanners. So what do the updated standards of care now recommend, which is published in 2018? It recommends that all boys with DMD should have routine imaging of the back to screen for spine compression fractures. Of those on steroids, this should happen every 1 to 2 years, and those not on steroids every 2 to 3 years. The bone density scan should be done about once a year, but the standards of care recommends that you should prioritize the use of x-rays to look at these vertebral fractures rather than doing bone density scanners. Not every hospital has a bone density scanner, but every hospital has an x-ray machine. When do we then start bone protective medicines or bisphosphonate in boys with DMD? In the presence of a long bone fracture with minimal injury or evidence of spine compression fractures on these x-rays, even without back pain, a referral to an endocrinologist or bone specialist should be made to discuss the use of these bone protective medicines called bisphosphonate to be started. And this should now happen. I'd like to next go on to growth in boys with DMD. We know that about 25% of boys with DMD are short even before starting steroids. No doubt steroids cause poor growth and growth failure. Growth hormone therapy is used in some people, but there's very little evidence. And in the updated standards of care, it is not recommended routinely. It requires daily injections, and the positive effects is only perhaps slight improvement in growth rate, but the boy still remains short, and there are some side effects. So unfortunately, currently, we do not have very effective therapy to manage short stature or poor growth in DMD. Puberty, on the other hand, is very useful and important to address. On average, healthy boys start puberty about the age of 11. The majority of boys with DMD, especially those taking daily steroids, will not start puberty even by the age of 14 or 15 or later. The male hormone or testosterone is important not just to cause changes associated with puberty. It can, of course, lead to the growth spurt. During adolescence, we also know that testosterone is important for improving bone health, muscle, and also for self-esteem, because a lot of times these young men or adolescents with DMD do not want to look younger compared to their friends. So what does the updated standards of care now recommend? It now recommends that assessment of puberty should be done from about age 9. In the UK, we feel that it is more realistic for this to be performed from the age 12, simply because testosterone treatment to address delayed puberty is usually started at the age of 14, although can be considered from the age 12. This can be given as injections, gel, or tablets. And there is now a few studies which show that testosterone for managing puberty in DMD is safe and well accepted. It leads to some improvement in growth rate, but not a large amount of improvement like the 20 centimeters that we see in healthy boys. The research also shows that it can stabilize bone density, and there's some new research which shows that it might actually show some improvement on muscle MRI. So this is an important area to address. The next couple of slides talk about the types of steroids and the side effects that we can see. I'm sure most of you already know that the efficacy between daily steroids and intermittent steroids, or 10 days off, 10 days off,
This study from the UK shows that boys on daily steroid, after a 2-year follow-up, 20% lost ambulation and non-ambulant, but those on intermittent steroids, 40% were non-ambulant at 2 years. So it seems like daily steroids is better in terms of muscle outcome, but there are side effect differences. In those treated with daily steroids, 40% had spine compression fracture and 4% had long bone fractures, whereas those on the intermittent steroid group, only 8% had spine compression fracture, lower, but doesn't mean that it was zero. But in the 2-year follow-up, none of them had long bone fracture. What the study also showed, which other groups have shown, is that boys on daily steroid were shorter and heavier than those on intermittent steroids. So certainly there are some risk-benefit issues to consider. In some research that we are doing, we have found that puberty is almost always delayed in those on daily steroids. Puberty usually happens in those on intermittent steroids, but may just take slower to complete. Other than some of the endocrine and bone side effects that I've discussed, we know that there are different side effects of steroids as well. And it appears that if comparing prednisolone and deflazacort, there might be some side effect differences, but this does not mean that it's always present in everyone. Weight gain, sleep disturbances, and mood and behavior changes appears to be more common in those taking prednisolone. Poor growth and eye problems like cataracts appear to be commoner in those on daily deflazacort, with some of our recent work using the North Star database suggesting that perhaps fracture may be commoner in those on daily deflazacort. Some, if not a lot of you, will know about the 4DMD trial, which is a randomized trial recruiting boys from initiation of steroids into daily deflazacort, daily prednisolone, and intermittent 10 days on, 10 days off prednisolone has been completed. And it may give us some results on the efficacy and side effects of steroids in the first 3 years of treatment. So there are some issues on efficacy and benefit which needs to be answered, and it's not a straightforward question. So the next couple of slides just shows you where you can get information on the updated standards of care. On the Treat NMD website, there are family guides of the 2018 standards of care, which you can look at. World Duchenne Organization has a YouTube channel with short 2 to 4 minutes video on various aspects of care based on the standards of care. In the UK, together with Duchenne UK, we launched a project called the DMD Care UK, which aims to implement standards of care in the UK with some information leaflets that you could look at. So to summarize, hopefully in this short talk, you can understand that the different steroid regimen and type can have an impact on muscle outcome, but also side effects. And these are discussions that family and clinicians need to have on what's the right regimen. We know that spine compression fracture is very common in DMD, and now the routine imaging of spine is recommended so that treatment can be started once we identify them, even without back pain. Adolescent boys often, or in the majority of those on daily steroids, have delayed puberty, and assessment of puberty routinely from the age of 12 at least is now part of standards of care. And treatment of delayed puberty with testosterone should also be recommended as part of standards of care. Thank you very much once again, Little Steps, for the opportunity to share this information with the DMD community. I hope you gain something from the talk, and please enjoy the rest of the amazing conference. חשוב להכיר את המומחים שמטפלים בתחומים השונים שהמחלה משפיעה עליהם. במערץ ששלחנו בימים האחרונים למשפחות מופיע גם מוקדן מעקב וטיפול שנכתב על ידי צוות העמותה. המטרה שלנו הייתה לעזור למשפחות לדעת מה הבדיקות הנדרשות, באיזה שלב ובאיזו תדירות חשוב לבצע אותן. בעצם לפשט את הסטנדרט הטיפולי לצורה מעשית יותר. אחד המומחים שחשוב לפגוש קצת אחרי האבחון הוא מומחה ריאות. התחום הנשימתי מתחיל להידרדר בשלב מתקדם יותר של המחלה, אבל חשוב להכיר גם בשלבים מוקדמים את הבדיקות שהוא מבצע כדי להפחית חששות.
בהרצאה הבאה, פרופסור ריצ'רד ידבר על הבדיקות והמעקב הנשימתי הנדרש. אני ממש התחברתי לדרך שהוא מסביר על חשיבות השימוש בעזרים נשימתיים. Welcome and shalom to all my colleagues and friends in Israel. I bring you greetings from Columbus, Ohio, here at Nationwide Children's Hospital. I'm thrilled to be able to present today the art of respiratory care in Duchenne-Bexer muscular dystrophy. And I like to use the word art mainly because every patient is different. And it's really an art to really get to know you and your families and what type of care your child needs as we move forward with this disease process. But I wanted to start with just talking about the breathing muscles, because when I talk to these kids in clinic, everybody's so focused on the wheelchair, if that's needed, on the leg muscles and things like that. And my focus is really to remind these children and young adults that there are hundreds of breathing muscles that are affected. And we'll go into this a little bit more, but I look at some of these devices that we can use as the wheelchair for our lung muscles, and really trying to keep them strong and have an effective ability to clear secretions when we need to. But as mentioned, there are lots of muscles that are affected from a breathing standpoint as well. But we also focus on 4 respiratory stages when we look at Duchenne and Becker. And obviously Becker is a little bit more mild, so I am going to focus more on these stages in Duchenne. But initially, we have normal breathing and we have normal pulmonary function. When we see children in clinic, we are doing lots of practice blowing into our pulmonary function test machine. We are kind of monitoring different values to see when those children start getting weaker. And we see this initial stage from birth until age 10 or so. And these numbers are not exact, but we also see in this next stage in the early teens still normal breathing, but we might see a little bit weaker cough and we might see a little bit more of a decline in pulmonary function. That third stage, we see normal breathing during daytime, but sometimes we have what we call hypoventilation or shallow breathing at sleep. And this is something that we really also need to monitor, and we see this more in the mid-teens. Really, as people start losing ambulation and are using wheelchair more, this is when doing pulmonary function tests and really focusing on the respiratory disease part of this is really important. And then that fourth stage, we have weak breathing during wake and asleep, and this is really more of the end stage of this process. And we do everything we can to support people and keep those lungs clear. I have this slide in here because this is what my brain looks like when I see a patient in our neuromuscular clinic. When I walk into a room and I see someone in a wheelchair, my brain all changes to ask specific questions because I can see what stage of the disease is. I may ask what change of muscle strength that we've seen and what your stamina is. But I also talk about eating, like, are there any symptoms that you notice with chewing or swallowing? Is there any choking? And nutrition is so key to your whole body in general that it does play a role in respiratory health as well. But then I also talk and focus on sleeping. Are you waking up with headaches? Are there behavioral changes? Do they wake up a lot? I think that if there's a significant change in behavioral symptoms while you're sleeping at night, that's something to talk about with the doc in clinic. And then obviously breathing, like looking at your pulmonary function and your cough strength and the history of whether or not you've had any infection since we saw you last. But I'm going to focus the rest of my talk really on going through what we do in clinic from a respiratory standpoint and what should be followed based on our guidelines, at least here in the United States. First, from a respiratory standpoint, we do pulmonary function tests. This helps us track those changes. And this can be a difficult test for someone without neuromuscular disease. So it really takes a respiratory therapist or another therapist who's more of a cheerleader to get some of these young kids to blow appropriately. And we do have adjustments to the mouthpieces so that,
people who have more weaker cheek and mouth muscles can get their lips and tongue and teeth around this. But the terms you really should know about are the forced vital capacity, the mean inspiratory pressure, the mean expiratory pressure, the cough flow, and what the carbon dioxide levels are. And these are really the 5 main things that when I send someone to the pulmonary function lab, these are the things that I'm going to discuss. And most research is based on that forced vital capacity and the cough flow. And these numbers do help us provide some guidance as to risk with anesthesia if you're going to have a procedure done, or it also helps us guide us as to the next step. Do we need to do a sleep study? Do we need to prescribe any additional therapy? So if nothing is taken away from this conference, this is the most important slide, that chest therapy to me is the most important and preventative therapy you can do when your muscles are weak. You can't clear the secretions. So I look at this device. This is a Respironics cough assist, but in my head, it looks like a wheelchair. And if you use it appropriately and you clear those secretions, things are really going to work really well and move ahead and keep those lungs clear and those muscles as loose and your lungs as open as possible. And I think it's very important to do this every day. I do look at it as preventative therapy, almost like physical therapy for your chest muscles, but it's a device that when you do need it because you have a weak cough, you can use it to clear the secretions and prevent ER admissions, prevent pneumonias, and really help clear those secretions. And I believe it keeps your lung function more stable, but I haven't been able to prove that yet. This cough assist, other ways to clear secretions, some people do manually assisted cough. Some people are taught to do an abdominal thrust with a deep breath and then use an ambu bag to help them take a big deep breath and cough. It's really important. The cough assist just gets your diaphragm to the right spot so you can have effective deep breath and cough as clear as you can. And so we tend to, when your cough flow is around 260 liters per minute, based on your pulmonary function test or based on clinical symptoms, I will usually go ahead and order that for my patients here in our clinic. I throw this in here too. This is the vest. This is a device that helps shake mucus loose. It was approved for diseases like cystic fibrosis to help them mobilize their thick secretions. In Dushen-Bekar, we don't have thick secretions. We just have a weak cough. So the secretions are normal. It's just hard to get it out. So I do believe that the vest is helpful for people who have recurrent pneumonias. And sometimes we add that in, but if I had to pick one therapy, the cough assist makes more sense to me because it doesn't make a lot of sense to shake things loose if you can't clear your secretions. So people that I use the vest in always follow a vest with a cough assist. Scoliosis plays a big role, and there's very good evidence from a respiratory standpoint that if we correct the problem from a surgical standpoint, these patients do better overall, especially if we combine it with other respiratory support like the cough assist or BiPAP. We have not been able to prove that scoliosis surgery does improve pulmonary function, but patients do live longer and they have a better quality of life. It's just very important to work with the pulmonologist and the neuromuscular doctor as well as the orthopedic surgeon to pick that perfect time to do surgery if scoliosis surgery is needed. The other thing that we talk about a lot in our pulmonary clinic is looking at their sleep. So do patients have behavioral changes? Do they feel tired? Are they waking up more? Do they snore? Are there headaches in the morning? Headaches in the morning sometimes mean that your carbon dioxide level could be elevated because you're breathing more shallow at night. And we also look at the declining pulmonary function. So I take all of these into account before I order a sleep study, but this picture just kind of talks about or shows what's happening during a sleep study. But it's very important with neuromuscular disease to get a sleep study where we're monitoring the carbon dioxide level because we're looking for hypoventilation as well as apnea that some children and adults do have. If the sleep study shows that we need support, we have two different types of support. We have non-invasive ventilation, which is BiPAP. This helps you take a big deep breath in, and it also helps keep your lungs open. And overall, it helps people breathe easier and take a more normal breath at night.
But there are some patients that BiPAP, when you use it for more and more hours during the day, they choose more invasive ventilation. And there are some patients who choose to have a tracheostomy tube with a ventilator connected to that. But overall, my bottom line is really to talk about all these things when you come into clinic. Tell us about any breathing problems that you have at each visit, and call if this happens in between visits. I believe in getting pulmonary function testing done at least yearly, and we usually start that when patients are about 5 and able to understand what they need to do with that test. Watch your weight and nutrition, because that, being overweight can affect your breathing. And nutrition can lead to also constipation issues, which if you're constipated, you're going to not have your diaphragm work as well. I always talk about having the supported home that keeps you out of the hospital. And when you get that supported home, use it daily. Discuss issues with your docs about your back or your spine at these visits. Talk about how you're sleeping with each visit as well. And we'll get sleep studies when we need it based on those symptoms. And I think it's very important to have an emergency plan in place so that if you do end up in the emergency room, you know what to tell those doctors and nurses and therapists, what type of things that your child or your adult, if you're an adult, you can tell them what you need. But finally, I like to end with this slide, because this is really how we look at our pulmonary. My pulmonary involvement is just part of a team in clinic. And as a patient and a family, you are at that center of the clinic. And we really profess this multidisciplinary role. So I think this kind of shows that everybody can go in and see the family, but we're all interconnected outside. And having that conversation really helps with understanding where a patient is in the disease process, and having good communication amongst that team really makes that therapy better and more successful. So with that information, I know that was a lot to put into a very short conference meeting. However, I appreciate the ability to be able to present this to you, and hopefully this will open up questions when you see your doctors again. I wish I could do this in Hebrew, and I wish I was live in Israel with you right now, but my very little Hebrew school does not permit me to do that, since that was a very long time ago. But I hope to all meet you at some point in the future, and I'm always happy to take any questions. החלק הבא של ההרצאות יתמקד במחקרים קליניים בתחום הטיפול בתסמינים. אנחנו שמחים לראות שכיום ישנם מחקרים שמיועדים לקבוצת החולים שאינם מתהלכים. כדי להציג את המחקרים ולהסביר באופן רחב יותר על תחום המחקר, אני שמחה לצרף אליי את דוקטור מירה גינסברג, מנהלת מרפאת עצב שריר לילדים בבית החולים וולפסון, ואת דוקטור שרון אהרוני, מנהלת מרפאת עצב שריר בבית החולים שניידר. ערב טוב לכן. ערב טוב, טלי. דוקטור גינסברג תיתן הסבר נרחב יותר על תחומי הטיפול של המחקרים של חברות פיברוג'ן, אסטלס ואנטיסנס. נציג חברת סנטרה ידבר על המחקר של החברה שלצערנו הסתיים ללא הוכחת יעילות. במהלך ההרצאות תוכלו לכתוב בצ'אט שאלות שתרצו לשאול את נציגי החברות בפאנל שיתקיים בסיום המושב. אנחנו נשתדל לענות על כמה שיותר שאלות. דוקטור גינסברג, בבקשה. שלום לכולם וערב טוב. לכבוד ולעונג לי, וגם מרגש להיות חלק מהכנס של עמותת צעדים קטנים, עשור לעמותה, ובמיוחד לפתוח את המושב הייחודי הזה. אני דוקטור מירה גינסברג, מהמרפאה למחלות עצב שריר בילדים, במרכז הרפואי וולפסון. המושב הנוכחי הוא ייחודי במובן שהוא מציג גישה חדשה של מחקרים המופנים לפלח אוכלוסיית חולי הדושן שהינם בלתי ניידים. עד כה, רוב המחקרים במחלת הדושן התמקדו בעיקר בחולים שעדיין ניידים, אך גם לאוכלוסיית החולים שכבר איבדו את יכולת הניידות, קיים פוטנציאל טיפולי משמעותי, וזאת בשמירה ושיפור איכות חייהם על ידי מניעת המשך הידרדרותם, כולל תפקוד הידיים, שמירה על יציבות הגב, תפקוד הלב ותפקוד נשימתי, ובכך בעצם לאפשר להם עדיין לחיות חיים מלאים ומספקים. בנוסף, המחקרים הללו הם ייחודיים בכך שהם אינם מכוונים לפגם גנטי זה או אחר, ומיועדים לכלל חולי הדושן ללא תלות בסוג המוטציה, כפי שראיתם אמש בהרצאות שהיו טיפולים שמכוונים כמו לסטופקודון או לקסון סקיפינג.
המחקרים הקליניים הבאים נמצאים בשלבים שונים ובפאזות שונות, ומתמקדים בעצם במניעה או צמצום של התהליכים הפתופיזיולוגיים המתרחשים בתאי השריר כתוצאה מחסר או פגיעה בתפקוד חלבון הדיסטרופין. התהליך הדיסטרופי כולל בעצם מספר מרכיבים, שכל אחד מהם בסופו של דבר תורם להרס השריר התקין. התהליכים הדלקתיים בהם משתתפים, התהליכים דלקתיים בהם הם משתתפים תאי דלקת מרובים, ולדוגמה אנחנו רואים כאן את חברת אנטיסנס, שהמחקר שלה בעצם מיועד לתקוף את תאי CD49D, שהם תאי T, שהראו עלייה בנוכחות שלהם בחולי דושן, ובמיוחד באלה שאינם אמבולטוריים. התהליך השני שקורה במקביל לתהליך הדלקתי הוא תהליך הפיברוזיס, ואתם רואים על השקף את התהליך, איך קורה מתא שהוא כולו צפוף בתאי שריר, והוא מוחלף על ידי רקמה פיברוטית ותאי שריר, ותאי שומן ורקמת חיבור. המחקר של פיברוג'ן מיועד בעצם לתקוף את ה-Connective Tissue Growth Factor, שהוא לא תפקיד מרכזי בכל תהליך הפיברוזיס. ובנוסף אנחנו רואים בשקף, במשבצת האחרונה, בעצם אורגנלות תוך תאיות שמעורבות בתהליך של הדיסטרופי, ואלו המיטוכונדריות שהן גופיפי האנרגיה של כל תא, ובמיוחד של תא שריר, ונמצא שיש פגיעה בתפקודם בתהליך בחולי דושן. אי לכך גם החברה סנטרס תוקפת את החלק הזה ומיועדת לתת מענה בחלק הזה. בחלק מהמקרים שיוצגו, מהמחקרים שיוצגו גם השתתפו מספר מרכזים גם מהארץ. המחקרים שיוצגו על ידי החברות השונות יספרו לנו יותר לעומק על כל התהליכים האלה. בעצם אפשר לומר שבכך אנחנו פותחים עידן חדש באפשרויות הטיפוליות לחולי דושן, ונותנים תקווה חדשה גם לחולים שאיבדו את התנהגותם. ייתכן ובעתיד הלא רחוק שילוב של הגישות הטיפוליות שיוצגו יהווה מכלול טיפולי שלם שייתן מענה לכלל התהליכים הפתולוגיים המתרחשים במחלת הדושן, וזאת בנוסף לטיפולים הגנטיים שהיום אנחנו יודעים שלא ייתנו את כל המענה המוחלט. ועכשיו אנחנו נעבור לפירוט של כל אחד מהמחקרים על ידי החברות. בבקשה. Hello, my name is Shabir Hasham, and I'm the Global Program Lead for Puldisa, also known as Idebenone, at Santhera Pharmaceuticals. I'd like to begin by thanking the organizers of this conference for the opportunity to share with you the results of a recent interim analysis we did on our Phase 3 Sideros study. Some of you may be aware that the interim analysis unfortunately showed that there was no benefit for the combination of Idebenone and steroids compared to placebo in slowing the rate of respiratory function loss. The objectives of this presentation are to share with you the background and rationale for why we decided to conduct the interim analysis, to share with you the results of the interim analysis and also some preliminary insights from subgroup analyses, and importantly, to discuss the implications for Santhera's decision to stop the Idebenone clinical development program on the availability of Idebenone via early access programs and compassionate use. In 2015, Santhera published the results of the Phase 3 Delos study. This study showed that Idebenone slowed the rate of respiratory function loss when measured in peak expiratory flow % predicted and met its primary endpoint in being statistically significant from baseline to 1 year. We also showed that treatment with Idebenone reduced the risk of bronchopulmonary adverse events, such as airways infections, the need for systemic antibiotics, and the risk for hospitalization due to respiratory complications. In parallel, data from the Synergy Natural History study showed that taking steroids delayed the onset of abnormal respiratory function, defined as being less than 80% predicted. But once below 80% predicted, the rate of decline was similar to non-steroid users. This observation has also been replicated in several natural history studies. Therefore, both data from natural history
and the outcomes from the Delos study support further investigation of whether idebenone could help to slow the rate of respiratory function decline in a steroid-using population in Duchenne. This was then the basis of the study design for the phase 3 Sideros study. As you see here, the Sideros study is a large randomized placebo-controlled study with one-to-one randomization to idebenone or placebo. A total of 256 study participants were randomized. Key eligibility criteria were age 10 years or older, chronic use or stable use of steroids, and participants had to be in respiratory function decline, which was defined as having respiratory function of less than 80% predicted as measured by forced vital capacity. The primary endpoint was the change in forced vital capacity, percent predicted from baseline to week 78, assessed by hospital-based spirometry. There were also some key secondary endpoints listed here. Before I discuss the outcomes of the interim analysis, I wanted to say a few words on why interim analyses can be useful and why we decided to conduct one for the Sideros study. Interim analyses are a useful tool for making decisions about a clinical trial whilst they are running, without compromising the integrity of the study or its data. They can typically help to assess the need to modify sample size, adaptations to the study design, or, as was the case for Sideros, to help to decide if a study can be stopped early. The interim analysis was carefully designed, and a study protocol and analysis plan predefined strict criteria to help an independent Data and Safety Monitoring Board, the DSMB, who would be the only party to be unblinded to the data, to make a recommendation to Santhera once they had analyzed the data. The interim analysis statistical plan defined 3 strict criteria to help the DSMB to make that recommendation to either stop the study for compelling efficacy, to continue the study as originally planned, or to stop the study for futility, which means that the probability of the study being successful should it continue is low enough not to justify the continuation of the study. And for the purpose of this interim analysis, this was set at being less than 20% probability. In addition, other pre-planned analyses had shown that Sideros study was well powered to be able to detect a difference if one existed. In addition, we had data from 197 of the 256 randomized patients who had either completed the full study or a majority of the study, and therefore we had the sufficient amount of information to be able to conduct an interim analysis. What we also knew at the time was some insights from the Delos study. We knew the rate of respiratory function decline in the placebo arm and in the active arm. And here in the bold black line, you see the pooled analysis, and this is the combination of both the active and the placebo rates of decline. Natural history has indicated that once respiratory function is abnormal, the rate of respiratory function is similar to a steroid untreated population, which Delos was. And therefore, it was reasonable that if the blinded Sideros pooled analysis was similar to that of Delos, then we could infer that the study was behaving as anticipated from natural history. And we conducted this analysis, and indeed, the blinded pooled Sideros data was similar to that we had observed in Delos. This gave us further confidence to proceed with the interim analysis. In the next few slides, I want to show you the demographic data in the Sideros study as well as some of the primary outcomes of the interim analysis itself. You'll see from this table that both the active arm and the placebo arm were well balanced in terms of age, estimated height, ambulatory status, age at loss of ambulation, and baseline respiratory function measures. They were also well balanced in terms of type of steroid used and the regimen of steroid used within the study. When the DSMB analyzed the data,
they calculated that the probability of the study being successful if it continued was only 4%. They also concluded that there was no treatment benefit seen with idebenone in combination with steroids compared to placebo for the primary outcome measure of change from baseline to month 18 as measured as forced vital capacity % predicted. Therefore, the DSMB recommended to stop the study for futility. Once Santhera accepted this recommendation, we were able to unblind the data and conduct further analyses, including subgroup analyses. As this slide demonstrates, unfortunately, there were no subgroups that seemed to benefit from idebenone treatment. We looked at age, above and below the median, region where the study was conducted, type of steroid and regimen of the steroid, and use of respiratory support such as ventilation or cough assist. As you can see here, all of the treatment differences were not in favor of idebenone, and therefore we cannot conclude that there is any subgroup that would benefit. Importantly, the adverse event profile of the SIDROS study was consistent with experience we've had from other DMD studies with idebenone, and no new safety signals were observed. As Santhera has decided to discontinue the program, this unfortunately means that we are no longer able to provide idebenone as part of our early access programs or individual compassionate use requests. We have asked treating physicians to support patients in stopping treatment. If you have any questions or concerns, we would ask you to please contact your doctor for further advice. Finally, in summary, unfortunately, the interim analysis indicated that there was no benefit for treatment with idebenone in combination with steroids compared to placebo to slow the rate of respiratory function loss. Subgroup analyses did not indicate a benefit for any specific subpopulations. Based on this, Santhera has taken the decision to terminate the idebenone clinical development program, but is planning to fully analyze, publish, and share the study data so that the community can continue to learn about respiratory function decline and also continue to evolve study designs for this advanced stage of the condition. Santhera is deeply grateful to the study participants, families, patient advocacy, and clinical communities for their support and participation in the SIDROS study, and we hope collectively to be able to still develop new therapies for DMD in the near future. With that, I'd like to thank you and wish you all well in these very difficult times. Thank you very much. Hi, I'm Dr. Monkabari. I'm a US board certified surgeon by training. I did my training back in New York, in SUNY Downstate and Brooklyn Hospital. I practiced as a surgeon at UCLA for a couple of years, followed by moved to Amgen Oncology and Fibergen, leading that program for Duchenne muscular dystrophy. I'm delighted to be invited in this conference, along with Dr. Elias Kosciuszki, is our senior VP in clinical development. I want to thank Little Steps for inviting Fibergen to participate in their conference. So before I start, I have only 10 minutes to go through the agenda. I want to highlight the high endpoints of these programs and the milestones we have, and I'll give you a heads up about what's Fibergen in general, and then I'm going to open the panel for question and answer. Fibergen is a US-based company. It's worth of $4 billion. We are located in San Francisco, California, and we have 2 platforms, pamrevlumab, targeting 4 indication now, which is Duchenne muscular dystrophy, locally advanced pancreatic cancer, and IPF, in addition to COVID-19. In the second platform actually is roxadustat, which is anemia-induced drug. We approval soon here in US. In general, pamrevlumab is an antifibrotic drug. We met with the FDA in 2019, in April 2019, and pamrevlumab was designated as an orphan drug for Duchenne muscular dystrophy. Same success we had
November 2019 with EMA, as designated pamrevlumab as an orphan drug as well. And then we met with the FDA again in November 2019 in a panel discussion face-to-face, and we presented the program, the milestone for the pamrevlumab in Duchenne and the indication and the design for the phase 3, and they agreed on all the endpoints that we proposed and the overall design of the program. We then, just before COVID, in January 2020, this year, we met with EMA, followed by MHRA in UK, and all of these health authorities on the design of the phase 3 program targeting Duchenne muscular dystrophy. And you can see that trial, we are anticipating to start, we started 2 months ago, study 093, Lelantus 1. It's in clinical trial, all the inclusion and exclusion criteria. In addition, we are planning to start the ambulatory trial 094 in the coming few months. Anyway, so in a sake of the time, I want to go quickly about the objective of the administration and the dosage pamrevlumab in Lelantus trial. It's a phase 3 randomized double-blinded trial of pamrevlumab or placebo in combination of systemic corticosteroid or deflazacort in subject with non-ambulatory Duchenne. The target, actually, or the objective, we need to evaluate the efficacy and safety of pamrevlumab versus ambulatory Duchenne. The dose of pamrevlumab is 35 milligram, or placebo, of course, is 35 milligram IV per kilogram IV every 2 weeks. And the study duration is for 52 weeks. We anticipate that 27 infusion will be throughout the course of the trial. Systemic steroid, as you know, it's administration, it's given orally. So in a nutshell, this is the design of the Lelantus trial. We are targeting 12 years and older or non-ambulatory patient. We are targeting 90 patients, randomized 1-to-1. So that the key here that we put systemic steroids in both arms, so not to prevent any possible treatment for patients. So ethically, we have all the standard of care given in Duchenne muscular dystrophy is in both arms. Screening period will be for 4 weeks, treatment for 52 weeks, follow-up 60 days after the last dose. And this is the table here is the design, the pamrevlumab dose. So our primary endpoint is a functional endpoint and has been approved by all the health authorities, as I indicated earlier, will be the performance of the upper limb, version 2.0 from baseline to week 52. Pulmonary assessment will be the forced change in percent predicted forced vital capacity measured by spirometry, change in percent predicted peak expiratory flow measured by spirometry. Performance assessment actually will be a grip strength by handheld myometry, and from baseline to week 52, and the cardiac assessment will be a left ejection fraction measured by MRI. So the safety assessment will be a treatment emergence, all the treatment emergence adverse event, all abnormalities, labs, and so forth. We have expiratory endpoints. So technically what endpoint is a Duchenne video assessment. So the caregiver will going to take some videos for these kids, for their loved one, so they can record any fine advance or deterioration in their movement across the trial through a secured web application through one of our vendor. And Duchenne video assessment, the caregiver will be given like an application or iPhone, and will be downloaded and taken this video. And all this training will be provided to the caregiver at the time of enrollment. In addition to that, we have volume at 1 second, in addition to dilated cardiomyopathy in relation to LTBB4 genotype. In addition to all this, we have MRI. We designated a bunch of MRI to designate the fibrotic changes in the biceps brachii, in addition to the cardiac myocardial circumferential strain measured by late gadolinium enhancement. Key inclusion criteria, I don't want to go through this. It's the standard. It's in clinicaltrial.gov. You can go through it in details. It's 12 years of age, non-ambulatory patient, and so forth. Key exclusion criteria
on any approved drug for Duchenne muscular dystrophy will be ruled out or not allowed to be enrolled in the trial for the first 1 year. Also, a patient who have uncontrolled NYHA class 3 and 4 of heart failure or in the of treatment for heart failure, arrhythmia, and so forth. I just want to mention also the patient will be enrolled in randomized blinded trial for only 1 year. And then we have extension of OLE, which is an open label extension, whereas all patients who are ended in the placebo or in the active arm will roll over if they want to do it to be enrolled in the OLE phase or extension of the trial. And all approved therapy will be given in addition to pamrevlumab in that phase, in that extension phase. So technically, only blinded phase lasts for 1 year, and then for years will be an open label extension plus any approved therapy in addition to steroids, of course, will be given to patient actively, no placebo, no more. Then all this MRI and will be standardized by blinded committee, and also we have a DMC committee safety for these drugs in these patients, in addition to the routine fibrinogen pharmacovigilance activities. We have an optional, it will be a case-by-case basis, to offer an home infusion for patients after 3 infusion. First 3 infusion will be given at the sites, and then if the PI need to have a home infusion, that will be approved through us on a case-by-case basis. So technically, I have 2 minutes to finish. Let me talk quickly about the second phase of study 094, Lelantus 2, that will start in the coming few weeks. It's 70 patient randomized double-blinded placebo-controlled plus systemic steroids, the same style, 35 mg per kilogram IV infusion Q weekly, bi-weekly, and patient will be stratified by 44 deletion, exon deletion. And again, the patient who completed the 52 weeks in both arms will be eligible to roll over into a separate open label extension trial where pamrevlumab plus systemic steroid plus any approved therapy will be allowed in this extension phase. Our endpoint in the in the ambulatory trial 094 will be again function endpoint, North Star, and will be the change in forced stair climb velocity, 10-meter walk run test, time to stand, and loss of ambulation from baseline to week 52. Safety is the same style. Exploratory endpoint will also include the Duchenne video assessment, and the data monitor committee will be utilized. A committee for MRI will be also utilized throughout the trial to measure the fibrotic changes in the vastus lateralis muscles for ambulatory patient. In a nutshell, conclusion, pamrevlumab mechanism of action mitigate the fibrosis regardless of genetic mutation. That based on our data from phase 2, cardiac respiratory are leading cause of morbidity and mortality in this patient. We demonstrated in phase 2 some potential benefits in regards to the cardiac and respiratory in addition to the muscle deterioration that occurs in this patient's population. These data strongly suggested that we initiate adequate design trial Lelantus 1 and 2 in non-ambulatory and ambulatory patient. Finally, I want to thank Little Step for inviting Fibrogene to participate in their conference for Duchenne muscular dystrophy. It's an important program for Fibrogene, and without Israel being on board with us, we cannot succeed in this program. Therefore, I'm delighted to be a part in this conference on behalf of Fibrogene. I'd like to thank Little Steps for allowing us to give you an update on our drug ASP0367, currently in development for Duchenne muscular dystrophy. And I'm Gerard Merrick from Stealth Pharma Global Development in the United States. Disclosures on the drug I'm going to be talking about, ASP0367, was developed by Miterbridge, which was acquired by Astellas in 2017. And ASP0367 is an investigational drug,
And the safety and efficacy of this drug has not been established yet. There's no guarantee that ASP0367 will receive regulatory approval or become commercially available for use, and the use is being investigated. And in this talk, I'm going to be talking first about mitochondria as being an important part of muscle cells. And then mitochondria essentially make the energy that your cells need to survive. I'm going to be talking then about ASP0367 as an oral investigational drug. We're testing whether this drug may act inside the muscle cells to increase the mitochondria's ability to make energy for the cells. And then I'll be talking about the phase 1B clinical trial that is going to be opening soon at sites in the United States. But first, I'd just like to say a few words about Astellas. Astellas was formed in 2005 from the merger of two Japanese pharmaceutical companies, Yamanouchi and Fujisawa, and it's headquartered in Japan, and has growing expertise in emerging areas discovery research, including a focus area approach, such as in mitochondria. We take a science-first approach, focusing on the best science, trying to empower the best talent to pursue it, and the best locations. We have a broad pipeline focusing in areas of oncology, urology, nephrology, as well as immunology, where there are high unmet needs. We're a top 25 global pharmaceutical company with more than 6,000 employees and over 2,000 working in M&D. Yearly revenue around 11.787 billion globally, and about 16% of our sales revenue goes back into research and development. So back to the focus of the talk for mitochondria. Shown at the top is myofibrils, where the mitochondria are found inside the muscle cells. And the picture on the right side is essentially like an electron microscopic view of a mitochondria. Mitochondria are small parts of the cell that have a very specific job. They turn the food that you eat into energy that the cells need to survive and do work. There are special pathways that regulate how active the mitochondria are, how they use sugars and fatty acids that are broken down from the food that you eat, and also how many of the mitochondria are present. Dystrophin, as you well know, is a protein inside your muscles that works with other proteins to help keep your muscles strong and protect them from injury. When your muscles don't have dystrophin or have a mutated dystrophin, your muscles get damaged and calcium leaks inside. This weakens the mitochondria. Damaged mitochondria can't use fatty acids properly, and when this happens, your muscles tire easily, and we can't repair injuries from this use, and they can get sore. So ASP0367 is what we call a small molecule that's being investigated to determine whether it can turn on the PPAR delta pathway. This PPAR delta pathway regulates mitochondria by turning on different genes in the cell. And when this pathway is on, the mitochondria are able to use fatty acids more often, and also more mitochondria are made. And using more fatty acids allows for more efficient energy production as well. So all these things make the muscle cells happier, in essence. So what I'm going to talk about now is this first phase 1B study. It's a study to assess the safety, tolerability, and preliminary efficacy of ASP0367 in pediatric male participants with Duchenne muscular dystrophy. And the clinicaltrials.gov number is NCT 04184882. And I'm going to be talking about a phase 1B trial that's a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The primary purpose is to evaluate the safety and tolerability of ASP0367. The study will also evaluate how the body processes the drug and how the drug affects function, for example, in an arm cycling test. Trial sites are opening now across the United States, and you can follow the progress of this trial in www.clinicaltrials.gov. So this is a diagram of the study. There's a 4-week screening period,
and then followed by 12 weeks assignment into either active ASP 0367 or placebo, where you're not receiving the active drug. And there's a 2-week period on low dose and then a 10-week period on high dose. And after this low dose period, we're looking at the effects of food as well. And after this 12-week period, after evaluations that are done at the end of 12 weeks, all the participants in the study will be allowed to have active ASP 0367 for an open label period of 12 weeks. And then there's a 4-week follow-up period. And for the current time, obviously in this era of the COVID-19 crisis worldwide, the pandemic, we've instituted a number of safety measures to minimize risk of infection with coronavirus. About half the visits we've been able to eliminate and convert them into home healthcare visits. In these study visits, we're collecting safety lab measures and also some pharmacodynamic measures that can be performed in the subject's home. Unfortunately, we're not able to eliminate any more of the visits than about approximately that. And also, we're looking at exposure risk assessments where the study doctor asks about the family's work and travel history to assess your recent and potential ongoing heightened risk to coronavirus. And then finally, we're looking at eligibility criteria as well for people who might have been exposed due to recent travel, certain types of work, or having people near infected with the coronavirus. Hopefully, with the vaccines coming forward, this pandemic will be dealt with in the coming year. But these are the measures that we're putting in place now to try to minimize these issues. So who can participate? Currently for this study, it's just boys ages 8 through 16 with a diagnosis of Duchenne muscular dystrophy, taking stable doses of corticosteroids and any potential stable doses of any cardiac therapy as well. But subjects that have some trouble walking quickly, as assessed by a 10-meter walk test. So for this initial study, we're looking at patients with or late ambulatory or non-ambulatory, but also subjects must be able to move their arms at least to the shoulder heights. And we have a number of exclusion criteria, such as acute illness or not being healthy enough for the study, having heart problems in terms of cardiomyopathy with a too low ejection fraction, or problems with electrical conduction in the heart, or high levels of cardiac troponin on lab testing. And also, if you have certain types of drugs in the last 4 weeks, you won't be allowed, as well as having kidney or liver problems. Or if you've recently received an investigational drug or ever taken exon skipping or gene therapy. When we go to phase 2, some of these things, such as the in terms of exon skipping or background gene therapy, may be modified a little bit. What happens at these study visits? Your general health will be assessed by the study visits, by blood and urine test, heart tests such as ECG and echocardiogram, breathing tests such as pulmonary function test, how you move your body such as the arm cycling test, performance of the pole, 2-minute walk test, and other tests. We'll be looking at how the body uses the drug, how you feel and think, and then also for some of the sites, we'll be looking at your muscle structure, looking at magnetic resonance spectroscopy as well. And so in terms of how you can learn more, you can visit the www.clinicaltrials.gov and search NCT 04184882 for more details. And you can follow along the progress of the sites and when more sites are added and when we also finish enrollment in this study as well. So thank you very much for listening. If you have questions for us at Astellas, you can contact us at astellas.registration@astellas.com. And you can also contact us at the email site and the phone number that we listed in the previous slide. Thank you very much. Hello, it's a pleasure to be speaking today at the Little Steps virtual conference. My name's Mark Diamond. I'm the Managing Director
of antisense therapeutics. Antisense therapeutics is based in Melbourne, Australia, and we're focused on developing up our pipeline of antisense drugs. We have 2 drugs in our pipeline. We call them AT1102 and AT1103. And of course, today I'll be focusing on our drug AT1102 that we have been testing in Duchenne's muscular dystrophy, where we've been able to generate some very, very encouraging preliminary data in non-ambulant boys with Duchenne's. So the slide here overviews Duchenne's muscular dystrophy. For this audience, I suspect these details are well known. What I'd just like to focus on, though, is that the point that our drug, AT1102, is being designed to treat the inflammation in the muscles that's associated with the loss of dystrophin. Today, the only way really of being able to address that inflammation in these boys is through the use of high-dose corticosteroid. And we know that when used chronically, the corticosteroids can have some significant side effects, including weight gain, reduced bone density, and other retardation side effects. So we believe there's an important need for a superior treatment to the use of corticosteroids for the inflammation in the boys with Duchenne's. And we think AT1102 is profiling was exciting therapeutic potential to address that inflammation and do it in a superior and safer way to the corticosteroids. AT1102 is an antisense drug that's designed to block the production of a protein that's expressed on the surface of white blood cells or lymphocytes, the proteins known as CD49D. And CD49D is responsible for allowing the white blood cells to bind to blood vessel walls and migrate from the blood into sites of inflammation. So our drug looks to block its production, thereby stopping the aberrant conduction or movement of these lymphocytes from the blood into inflammatory sites, such as the muscle tissue in patients with Duchenne's. What we know also from some important clinical work undertaken by a team in France and Brazil, Dr. Pinto Mariz was the lead author on this publication in skeletal muscle in late 2015, where they observed that Duchenne's boys that had more severe and rapid progression of their disease had more of this CD49D on their lymphocytes. So they were known as being high expressing of the target CD49D. And what's important also to note is that the corticosteroids don't appear to have any effect on CD49D expression on the cells or the number of cells with that are expressing CD49D. So we know that our antisense drug is working differently too, a unique mechanism and over the mechanism of action of the corticosteroids. And that's why initially we've been testing our drug in combination with the corticosteroids. We're the only company in the world that has a drug targeting CD49D in development for Duchenne's. And what we also know is that boys, the non-ambulant boys, as they're more advanced with the disease, have more of the CD49D, the target of our drug, on their lymphocytes. So we ran our first clinical trial in non-ambulant boys with Duchenne's. We ran the study here at the Royal Children's Hospital in Melbourne, where we tested the drug for 24 weeks of administration at once weekly in subcutaneous injection of 25 milligrams. The study was primarily a safety and tolerability trial, but we were also keen to assess the drug's effects on disease progression in these boys. And of course, in the non-ambulant boys, the primary way of checking on the drug's effects on disease progression is through the assessment of their upper limb
functional capacity and strength. And we use the standard assessments of pool 2 and mindset to get a sense of what the effect the drug was having on upper limb capacity. Firstly, very importantly, we're able to show the drug was well tolerated and safe in the study. We had no patients withdraw from the trial. We had no serious adverse events reported. So very happy with the safety profile of the drug at the dose tested. We, though, were also delighted to report on the activity benefits that were observed in this study. We saw that AT1102 showed an improvement in muscle strength when you're looking at the mean changes over the 24 weeks of therapy versus the known and losses of boys who are non-ambulant assessed over the same time period. We were also able to show in the study that 7 of the 9 boys saw either a meaningful improvement or stabilization in their pool 2 score versus, again, the expected losses in that population over the same time frame, even when the boys are on their corticosteroids. Underpinning this data was also some very exciting observations around the drug's positive effects on fat fraction in the muscles. We're able to show a stabilization in fat fraction and a preservation of functional muscle mass. So observing the muscle cellular positive changes backing the very pleasing and highly encouraging physical benefits that we observed in this study. You'll see here we've included in the slide a quote from our key opinion leader, Duchenne's expert, Professor Thomas Foyt in the UK, and his views on the very positive nature of these preliminary findings. In October of this year, we had data presented at the World Muscle Society Congress. It was a poster presentation where our pool 2 data from our trial was compared to an external matched natural history control. So these were a group of boys that had been monitored by an expert in Europe, in Italy, Professor Eugenio Mercuri, who was observing their disease progression and monitoring their pool 2 changes. So we're able to match our study population with a matched population of boys in his database. You can see here that we saw a mean improvement in pool 2 versus substantial losses in this cohort of boys, even though these boys were on their maintenance doses of corticosteroid. Again, we've included Professor Mercuri's views on the data in this quote provided here. Important to note that pool 2 is what's regarded as the key efficacy endpoint for seeing approval of drugs in non-ambulant boys with DMD. So again, very, very, very excited by this preliminary data, particularly now when we're able to compare it to a matched control. As I said, next phase of development for our drug is a planned phase 2B clinical study that we're looking to run in Europe. Quite advanced with our plans for this phase 2B clinical trial. All going well, we're expecting to see submission for a trial approval first half of next year and approval to conduct the study middle of next year. In parallel, we're well advanced in plans for defining the clinical path and next steps for the drug in the US. We have now orphan drug designation in the US. We also have rare pediatric disease designation in the US, and just recently had reported positive opinion around orphan drug designation in Europe. So we're making very solid progress. It's a very important juncture for the company, and I'm being delighted today to be able to present on our plans and our data to date, and look forward to updating the DMD community as we advance towards our phase 2B clinical trial. Thank you.
נעבור עכשיו לשאלות של הצופים. בבקשה, דוקטור אהרוני. תודה, טלי, ונעבור עכשיו לאנגלית. I would like to thank all the pharmaceutical companies for their impressive presentations. We will now move to the Q&A session. Dr. Shabir Hassam, Dr. Bassem El-Makanbadi, and Dr. Jared Merrick will be joining us live through Zoom. Once again, welcome. We will try to answer as many questions as possible during the panel session. I would like to refer the first question to Dr. Bassem El-Makanbadi. Could you please elaborate a bit more about the drug mechanism? Yeah, hi. First, I hope that we had a chance to meet in person, and hopefully next year we're going to be much better and we can meet in person. So in a nutshell, the mechanism, it's a pamrevlumab is a monoclonal antibody, and it's anti-fibrotic drug. Based on our preclinical data, it reduced the amount of fibrosis in the muscle. And as you know, that the Duchenne patient demonstrated some inflammation in the muscles, which leads to fibrosis at the end of their course of the disease. Therefore, by targeting CTGF, we hope this antifibrotic changes can be minimized, and by using pamrevlumab or by giving pamrevlumab to our patients. Thank you. One more question for you. Could you please tell us about the benefits achieved in phase 2 and if there were any adverse events? In phase 2, it's an open label trial, and we do not have a comparison, as you know, and we are in a process. First, before I go into the details, we are in a process of publication of the 2 years data of using pamrevlumab in this population in the phase 2. So we looked at the 3 parameters, which is the forced vital capacity or pulmonary function test of these patients, the performance of the upper limb, and we looked also at the grip strength in addition to the cardiomyopathy in our population. We compared it to published paper. We saw some promising results in terms of the pulmonary function test, less decline in forced vital capacity % predicted, less decline in forced expiratory volume and peak expiratory flow, than the published paper, and also some improvement or stabilization in the cardiomyopathy in the ejection fraction assessed by MRI, in addition to the less decline in the performance of the upper limb using version 2.0. And we think, as a Fibrogene, we share this information with the health authorities, and we were in agreement with them as well that this is our potential good significant results, and that's why they give us the green lights to start the phase 3. Thank you. Thank you very much. The next question is for Dr. Jared Marek. Could you please tell us about the results of the preclinical trials? In terms of the preclinical trials, for example, we've seen effects in a mutant model mice, the MDX mice, that's often used for as a proxy for expectations of what you might see in patients with Duchenne. But it's only a model, obviously. But we actually have seen effects of an increasing endurance with our molecule. And also, we've also looked at effects of cells from patients with Duchenne, and seeing actually changes in enzymes and targets, for example, related to fatty acid metabolism, suggesting that you'd be able to see increased energy. And so then in this next study, we'll be doing some further work showing that whether or not we actually are able to reprise some of the effects that we saw in healthy volunteers and see them in boys with Duchenne in the study that we're investigating in the United States. We're still with you, Professor Jared Marek. It's about the possible effects of the treatment since it causes more effective utilization of fats. Should we expect an influence on patients' weight? That would be sort of a matter that it would be really sort of a matter of seeing what happens in this study.
necessarily expect there to be a huge effect. I mean, because all the patients will be remaining on steroids. So it's sort of unlikely you to be able to have a huge effect given the prominent and robust effect that the steroids have on energy metabolism. Thank you. But that's a great question, though. Thank you. Thank you for your answer. Next question is for our last panel participant, Dr. Shabir Sam. We learned that the combination of idibenone and steroids reduced the benefit of steroids according to your presentation. Could you please elaborate? No, so let me be clear. What we're saying is that the combination of idebenone and steroids had no benefit. What's important is that we know that in respiratory function decline, steroids have no impact once you're in the decline phase. And so what the data suggests is that there's no additional benefit of idebenone on top of steroids. It's not that it makes steroids less effective, if I understood your question. Okay, thank you. Next question is still for you, Dr. Shabir Hassam. Did you compare the results of patients who received idibenone with those who received steroids only? We wonder if idibenone could have a similar effect on respiratory functions on steroids without side effects. So it was a placebo-controlled trial. So we did compare, of course, idebenone in combination with placebo, but both arms were on steroid. I'd ask you just to be a little bit clearer on the question. The question is, did you compare the results of patients who received idibenone with those who received steroids only? Because we wonder if idibenone could have a similar effect on respiratory functions as steroids without side effects. I'm not very clear on the question. So the study, of course, was a placebo-controlled trial. So we did compare idebenone versus steroid only, because obviously it's a placebo trial. Again, the study was very clear that actually in the decline phase, in the placebo arm, there's no effect of steroids on respiratory function, and there's no additive benefit of idebenone. So there was no interaction in terms of safety signals that we saw within the trial that made us think there's an interaction from a safety perspective. But certainly what we know from the CIDROS study is that there was no benefit of adding idebenone. However, what we saw in the DELOS study, and this is a non-steroid population, within the limitations of DELOS being a relatively small study, was that we were able to show a slowing down of decline using peak expiratory flow and a strong trend using forced vital capacity. So what we think is that there's probably an interaction between steroids and idebenone at the mitochondrial level that doesn't make it effective. But the data may suggest that actually in a non-steroid using population, there was some effect, but that would have needed to be further investigated. Thank you, Dr. Hasham. And back to you, Dr. Jared Marek. You've mentioned that you are also looking into food impact during the low dose period. Could you please clarify, are you referring to a specific food and why? What I was referring to there is just it's sort of standard during drug development to understand what the effect of food is on how the drug is taken up by the body. And so this is something that the FDA asked us to do to further extend from what was performed with healthy volunteers and understand whether or not there's actually an effect of food. So it's just understanding if there's a difference between when you take the drug on an empty stomach or after having recently eaten. That's basically what we're looking at there. Thank you. In this last few minutes, I would like to ask Dr. Bassem al-Mankabadi. There are two international studies that are expected to start soon. A study focusing on ambulant children and a study recruiting non-ambulant boys. Which of these studies is likely to start here in Israel? So far, I do believe that the non-ambulatory trial started already. It will start already in Israel. We submit the package to the health authority in Israel, and we are waiting for their feedback. And I believe we already selected the investigators that they were going to participate in our trials in non-ambulatory patient. In the meantime, for the ambulatory trial,
We reached out to the investigators with some questionnaire. This is a process that usually be done. And we are waiting for their feedback, whether they are willing to participate or not in our ambulatory trial. But so far, I think the non-ambulatory trial is already in full process to be started soon in Israel. Thank you. We're looking forward to that. Thank you very much for your time and effort for our patient community, and we'll hope to meet you next year or soon in person. Thank you. Thank you, and good night from Israel. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. תודה רבה לכל המרצים במושב ולכל המשתתפים בפאנל. אני רוצה לספר שאתמול יצאנו לדרך עם קמפיין ה-500. מה זה אומר? בעזרתכם אנחנו רוצים להגיע תוך שבועיים ל-500 מעגלים לטובה עבור עמותת צעדים קטנים. מה מעגלים? מעגלים בצורה קבועה מכל רכישה בכרטיס אשראי את ההפרש לשקל הקרוב. לדוגמה, חיוב על רכישה של כוס קפה, כי חשוב לתמוך גם במסעדות, בסכום של 13 שקלים ו50 אגורות, יעוגל לסכום של 14 שקלים, כלומר תרמתם רק 50 אגורות. בשבילכם זה כסף ממש קטן, מדובר בסך הכל בשקלים בודדים שמצטברים בחודש, אבל כמו שאנחנו אומרים, צעדים קטנים לשינוי גדול, ככה הסכומים הקטנים יצטברו לסכום משמעותי, שיאפשר לנו לקדם עוד פרויקט חשוב למען המשפחות. חסרים לנו רק עוד 125 מעגלים כדי להגיע ליעד. לחצו על הקישור להצטרפות שעלה בצ'אט, תעתיקו אותו לאינטרנט, ושתפו עם עוד חברים כדי להשתתף בקמפיין שלנו. 3 מתוך המשתתפים יזכו בשובר של 500 שקלים לרכישה במגוון בתי עסק ומסעדות. מיד כשנסיים בזמן ההפסקה ולפני שנחזור למושב החמישי והאחרון, ייפתח מושב הפוסטרים. בצ'אט יעלו עכשיו 5 קישורים למפגש עם חוקרים שיסבירו על המחקרים הפרה-קליני שהם עובדים עליהם בימים אלה והם מציגים בפוסטרים. אתם מוזמנים להיכנס, להעתיק את הקישור אל החדר שברצונכם להיכנס אליו ולהדביק בשורת הכתובת בעמוד האינטרנט. החוקרים ממתינים לכם בחדרי הזום השונים, שם תוכלו לשאול אותם ישירות את השאלות לגבי המחקרים שלהם. ניפגש כאן שוב בשידור הראשי, בשעה 8:30 למושב החמישי והמסכם של כנס העשור של צעדים קטנים. השנה נחגוג יום הולדת 10 לעמותה. מוזמנים להגיע לטובה לצעדים קטנים. עיגול קטן שלכם שווה חיבוק גדול עבורם. מה זה עיגול לטובה אתם שואלים? זה רעיון פשוט גאוני, שמאפשר לתרום את עודף האגורות בכרטיס האשראי לעמותה שאתם בוחרים. כמו צעדים קטנים. כמה שקלים בכל חודש, שבזכות מאות אלפי מעגלים לטובה, משנים חיים כל יום. אם היה לי כרטיס אשראי, גם אני הייתי מעגל, בחיי.